Yes, good evening to everybody. Welcome to the today class of the law of tort, and this is the 8th class that I told you that already that today my class is going to be started. The class is going to be started by now at the 5:10. Up to the 6 o'clock, my classes would be there. And today topic that I am going to deal is who cannot sue and can't be sued. These are the topic that I am going to teach today. Yes, read what I posted on the screen so that I could know that you are with me and I am with you and both are traveling the same boat to reach to the destination. Read. Who cannot sue and cannot be sued. Yes. Over. That much. So, Professor Dr. M.S. Hussain, Monday, 7th date, sir, virtual classes from 5 p.m., 5:10 p.m. to 6 p.m. But you did not read good evening. Okay, now let us, without wasting the time, let me come to our point, who can sue and who cannot be sued, this thing that we are to deal it today. So, in the concept of the tort, usually a person who suffers the injury has a right to file a case against the person who caused him harm. But there are certain categories of the people who cannot sue a person for their loss, and also there are some people who cannot be sued by any person. Generally, why the people go to the court? Yes. Why the people will go to the court? Sir, to speak to the judge and to see the people who are there. To get justice, sir. To get the something is wrong over there, they want to sue it because somebody has caused a harm to them and they want to sue it. Because if there is no such a law and order would not be there, then might becomes a right. Who is the strong and he will prevail over the weak. So generally, the person who suffered, he will go to the court of law. Sir, this person has beaten me, or this person has made an accident to me, and this person has taken my property. This person has encroached my land. So these are all the things one should have to approach to the court. So who can sue? Then who cannot be sued? There we can see it. Who can virgule? Who cannot sue? Question mark. So who can sue? Any rational person, including the businessman, organization, government, and other individual can sue, provided that they are of sound mind and are not disqualified by the law. Here, not a sound mind and not disqualified by the law means what is meant by not disqualified by law? Yes. What it means? In law, it is qualified. What is an explanation you have given? What is the right hand? If I could ask, then the explanation came, which is not the left, that is the right hand. So disqualified in the sense, number one, he should be a major. Of course, on the majority, on behalf of the minor, also somebody will keep a friend, a guardian, or he should not be a convict, or he should not be a bankrupt. So these are the things which will make the disqualification by the law. So that is the actual meaning of the disqualification by law. So now, who cannot sue? So there are the 7 categories of the persons cannot sue because they don't have any right to sue. Only subject to certain limitation. Of course, there are certain limitations are there. With that, they can sue or they cannot be sued. But when you come to an alien enemy, a foreign enemy, yes, he cannot sue. And a convict who was convicted, let us see, bankrupt cannot sue. Husband and wife, husband will say, sue the wife. In the common law, they cannot sue each other. Corporation, either can sue or not sue, we will see. An infant, of course, he can sue on behalf of somebody, guardian should be there. In the same manner, minor. A foreign state cannot sue because in India. Let us see that an alien enemy, how? An alien enemy is the person of enemy nationality. Enemy nationality means other nationality, other person who is the enemy nation, are residing in the enemy territory, and he was staying in the enemy territory. Such a person does not have a right to sue for tort. So a person who is in alien enemy, he cannot sue the person of a different place in case of the tort. And another point is, according to English law, the person cannot maintain the right of the sue unless allowed by the order in the council. Suppose
if you want to sue the government, you have to give the notice. Are you following? If you want to sue any ambassador, foreign ambassador, or high commissioner, you have to take the permission from the central government. So these are the things under the tort, we cannot sue it. In the criminal law also, there is some rules and regulations are there, because a ambassador cannot be sued unless until there is some exceptions are there. So according to Indian law, the person cannot maintain the right to sue unless obtains the permission of the central government under the section 83 of the Civil Procedure Code. Which is Civil Procedure Code? Section 83. Yes. Section 83. Of the Civil Procedure Code. Whether writing the Civil Procedure Code is the right way, it is. Should you write the Civil Procedure Code in that fashion, in that style? Say yes or no. There is a mistake. What is the mistake? What is the mistake? If you know it, you please tell me. If you don't know it, you say pass on. Pass on, sir. I've given you. Pass on, sir. అని మీకు వరం ఇచ్చాము కదండి, నేను పాస్ అని చెప్పరాదండి. సార్ మేము చెప్పాం సార్, నాకు సిగ్గొస్తుంది సార్. దెన్ యూ గివ్ ద ఆన్సర్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ రాంగ్, డజంట్ మ్యాటర్. Whenever you write the acts or codes, always the first letter should be Capital letter. Yeah, now it is right. So this is the way of writing the section 83. Sorry, yes, capital పెట్టాలన్నా స్మాల్ పెట్టాలన్నా సార్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ క్యాపిటల్ పెట్టిన అనుకుందాం కాసేపటికి, అప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే అబ్రివేషన్ చేసి పెడాలి, అంటే షార్టనింగ్ చేయాలి. సెక్షన్ పెట్టినప్పుడు ఎస్ క్యాపిటల్ పెట్టండి, బికాజ్ షార్టనింగ్ సపరేట్, కాంట్రాక్షన్ సపరేట్, acronyms separate, abbreviation is an umbrella, and initialism is separate. I don't know whether you will know it or not, the difference. See, here I am showing you. Abbreviation, ABBREVITAON, abbreviation. So umbrella is there. So under it, acronym will comes, initialisms comes, even a shortening comes or contraction comes. అసలు ఇనిషియలిజం అంటే ఏంటిదండి? ఎనీవన్? If you know it, you tell me. If you don't know it, say pass on. ఇనిషియలిజం అంటే ప్రతి వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ని తీసుకుంటారు, అది ఇండివిజువల్గా చెప్తారు. దాన్ని ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ఉన్నది, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, అది ఇనిషియలిజం. ఎందుకంటే ఉసా అనం, మనం ఉసా అంటామండి, వి డోంట్ సే, వి సే యుఎస్ఏ, దాని ఇనిషియలిజం అంటారు. ఛాలెంజ్ చేస్తానది ఎవరైనా చెప్పినంటే ఈ విధంగా, ఇట్స్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్, ఓన్లీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్స్ విల్ గివ్ ఇట్. ఎందుకంటే నాకు కూడా తెలియదు ఇది, కొన్ని రోజుల ముందట ఇప్పుడే తెలిసింది. FBI అంటాము, పిబి అనం మనం, FBI అంటాం, CBI అంటాం, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటాం, SBI అనం మనం. అంటే కలిపి చెప్పకపోదాన్ని ఇనిషియలిజం అంటారు. FBI, USA, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, మీ ఏ యూనివర్సిటీ కింద వస్తారండి మీరు? OU, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. OU అనేది ఇనిషియలిజం, డోంట్ సే అబ్రివేషన్, అది ఇనిషియలిజం అవుతుంది. USA ఇనిషియలిజం అవుతుంది, KU ఇనిషియలిజం అవుతుంది, SU ఇనిషియలిజం అవుతుంది. అక్రాని మాత్రము ఒక పదంగా చెబుతాం. నాసా ఉన్నది, ఇప్పుడు NASA, నాసా. ఒపాక్ ఉన్నది, నాటో ఉన్నది, ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి. నాటో అంటే ఏంటిదండి? నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇక్రిసాత్ అంటే చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు నాకు మొన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు పోయినారు అక్కడికి. ఇక్రిసాత్ సార్, ఇది మొదటిసారి వింటున్నాం సార్. పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కామన్ రీసెర్చ్ యారిడ్ సైన్స్, ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ సార్, ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ద సెమీ arid tropic. Yes, దీన్ని మాత్రం మనం
ఇనిషియలిజం అనం మనం. కాకపోతే ఇనిషియలే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అన్ని ఇనిషియలే ఉన్నాయా లేవా? ఎవ్రీ వన్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ sir. వర్డ్ ఇస్ ఇనిషియల్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Sir. బట్ ICRISAT అనం మనం, ఇక్రిసాత్ అంటాం. ఇట్లాంటి పదంగా చెప్పేదాన్ని మాత్రమే అక్రోనిమ్ అంటాము. నాటో, నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. రాడార్, రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్. లేసర్, acronym for the light amplification by the stimulated emission of radiation. ఇట్లాంటి వాటిని మాత్రమే యాక్రోనిమ్ అంటాము. కఫెపోస అంటే తెలుసా అండి? ఇప్పుడు లేదనుకోండి, అది కఫెపోస ఉందా అండి? కఫెపోస ఇక్కడ చూసింది చూడండి. ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ యాక్ట్. పాక్సో, ఇప్పుడు కొత్త యాక్ట్ ఉన్నది పాక్సో. పాక్సో అంటే ఏంటిదే? వాట్ ఈస్ దట్? పాక్సో, వాట్ ఈస్ దట్? చిల్డ్రన్ సెక్సువల్ హెరాస్మెంట్ సార్. అయ్యా, నేను స్క్రీన్ మీదనే పెట్టాను కదండి, చూసాను కూడా చెప్పచ్చు మీరు. Protection of Children from Sexual Offences Act. ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్, పాక్సో. ఇది మాత్రము అక్రోనిమ్ అంటారు. మరి షార్టనింగ్, ఫ్లూ ఉన్నదనుకోండి ఇన్ఫ్లుయెన్జా, సెల్లో ఉన్నదనుకో వైలోన్ సెల్లో, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉన్నదనుకోండి AD, బ్లాగ్ ఉన్నదనుకోండి BLOG. కానీ ఒకటి, యాక్చువల్లీ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ద షార్ట్ ఫార్మ్స్ యూ షుడ్ పుట్ ద ఫుల్ స్టాప్ ఆల్సో లేటర్. కాబట్టి ఇది షార్టనింగ్ కాబట్టి కొన్ని చోట్ల వదిలిపెడతారు, పెట్టారు. రేనో, రెన్సార్స్, టెలివిజన్, బైస్కిల్, బైక్. కానీ ఇక్కడ మాత్రం పెట్టచ్చు. ఏది? ఆర్టిఎం బెక్లారియస్, మీ BA, A ఫుల్ స్టాప్, B ఫుల్ స్టాప్. ఇప్పుడు చెప్పండి. L ఫుల్ స్టాప్, B ఫుల్ స్టాప్. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఇది ఏంటిది? ఇది లిగం బ్యాక్యులరిస్. దేని కింద వస్తుందండి? ఇది ఇనిషియలిజం కింద వస్తుందా? యాక్రోనిమ్ కింద వస్తుందా? షార్టనింగ్ కింద వస్తుందా? లేకుంటే కాంట్రాక్షన్ కింద వస్తుందా? Initialism. ఉం? Initialism. మరి ఫుల్ స్టాప్ ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ? ఇనిషియలిజంలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాం కదండి మనం. ఇనిషియలిజంలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినామండి. ఎక్కడ చూసిండ్రా? ఇనిషియలిజం దగ్గర, యూఎస్ఏ దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినావా? No, sir. పెట్టలేదు. ఓన్లీ ప్రొఫెసర్ హుస్సేన్ స్టూడెంట్ చెప్పగలుగుతారు. అది దాన్ని షార్టనింగ్ అంటారు. కానీ మనం జనరల్గా అబ్రివేషన్ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అబ్రివేషన్ అనేది జీనస్. అది స్పెసి ఏంటిది? జీనస్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? జీనస్, స్పెసి. Species genus, sir. తెలుసు. జీనస్ అంటే పెద్దది, దాంట్లో భాగం ఏంటిది? స్పెసి. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes. Abbreviation is a genus and then is shortening antam. LLB is a shortening from, but generally you can also say abbreviation. Can abbreviation, strictly speaking, abbreviation consisting of the four. Number 1, initialism. Number 2, acronym. Number 3, shortening. Number 4, Contraction. contraction. కాబట్టి LL ఫుల్ స్టాప్ B ని మాత్రం మనం షార్టనింగ్ అనాలా? ఎందుకంటే ఇక్కడ రూల్ ఉన్నది చూడండి. ఇక్కడ రూల్ AB రూల్ ఉన్నది చూడండి. ఆర్టిఎం బెక్లారియస్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్. AT ఫుల్ స్టాప్, NO ఫుల్ స్టాప్, అటామిక్ నెంబర్. AT ఫుల్ స్టాప్, WT ఫుల్ స్టాప్, అటామిక్ వెయిట్. AU ఆగస్ట్ ఫుల్ స్టాప్. కాబట్టి జనరలీ షార్టనింగ్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్. అవెన్యూ AV, ఇంపార్టెంట్ IMP. కాంట్రాక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఐ హ్యావ్ నాట్ అంటాం. అన్నప్పుడు IH కట్ అయిపోయింది చూడండి. ఇక్కడ ఈ వుడ్ ఉన్నది. ఇక్కడ W కూడా ఎగిరిపోయింది, U కూడా ఎగిరిపోయింది, U కూడా ఎగిరిపోయింది, L కూడా ఎగిరిపోయింది. D వచ్చింది. ఇదేంటిందండి? ఈ హీకి డీకి మధ్యలో ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దట్? Apostrophe comma. Apostrophe. కాకపోతే మీరు రాసేటప్పుడు మాత్రము డోంట్ డూ సచ్ అన్ యాక్టివిటీ. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ వే, ఐదర్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఆర్టికల్ రైటింగ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఆర్ ఇన్ యువర్ థెసిస్ ఆర్ ఇన్ యువర్ డిజర్టేషన్. Don't write the contractions. Try to avoid them. You have to write in this manner, which I have shown you clearly here. So that is the style of writing. I will challenge it.
The difference between initialism, acronym, shortening, contraction, ఇది మొత్తం జీనస్ ఏంటిది? జీనస్ ఏంటిది? Oh, no, sir. ఇప్పుడన్నా చెప్పండి జీనస్ Abbreviation. Abbreviation, sir. Abbreviation. Abbreviation is a genus, acronym, initialism, and shortening, contractions and in మొత్తం స్పేసి. సార్ మీ దండం పెడతా సార్, ఇంతవరకు తెలియలేదు సార్. నేను అనుకున్నది ఎల్ఎల్బి, నీకు కాదు, నేను కూడా అనుకున్నది ఎల్ఎల్బి అనేది అబ్రివేషన్ అని. నో, ఎల్ఎల్బి is not an abbreviation. LLB is a shortening form. What is abbreviation? Consisting of all four is called the abbreviation. Is it clear? Yes, sir. మళ్ళీ మధ్యలో ఎక్కడన్నా అడిగిన అనుకోండి, చెప్పకపోవాలా కానీ అప్పుడు చూస్తాను నేను. ఓకే, నా ఇలస్ట్రేషన్ లెట్ us see. If A is a resident valued citizen of an enemy country and wants to sue B, a resident of India, he cannot do that unless he obtains the permission from the central government. Is it clear? Self-explanatory. Can you sue a person? Sir, COVID-19 ఉన్నది కదా సార్. Can we sue a person in the Wuhan in China? Yes? No, sir. Can we sue a person? No, sir. No, sir. No, we can sue it, but not our court is having the jurisdiction. International Criminal Court ఉన్నది ఒకటి. If you want, you can sue it there. Are you following me? Yes, sir. Yes, sir. Right. So number one is anil enemy. That is a person. मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ साहब. मैं so I told him, also wrote him that I'm online class. Okay, now come to the point. If so we cannot sue him if he is a resident or citizen of an enemy country and he wants to sue B, a resident of India. He cannot do that unless he obtains the permission of the central government of India, because he's from another country, enemy country. He cannot make it out. Convict. Who is the convict? Who is the convict? Sir, red and height person is a convict. Sir, a dwarf person is a convict. Who is a convict? Sir, Telangana person is a convict. Who is the convict? తెలియకపోతే లేదు, పాస్ అని చెప్పండి. మరి ఇన్నిసార్లు చెప్పాలండి మీకు? ఒక ఆయుధం ఇచ్చాను కాదండి మీకు నేను. సార్ మేము మాకు సిగ్గు అనిపిస్తాను సార్ ఆయుధం యూజ్ చేస్తూ ఉంటే. బట్ యూ ట్రై ఇట్. కన్విక్ట్ తెలియదా అండి? ఏ పర్సన్ హూ వాజ్ కన్విక్టెడ్ బై ద కోర్ట్, బై ద జడ్జ్. ఏ కన్విక్ట్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ అగేన్స్ట్ హూమ్ ఏ జడ్జ్మెంట్. ఇక్కడ పెట్టాను కూడా కదండి నేను, కనీసం చూసానని చెప్పచ్చు. జడ్జ్మెంట్ రాసేటప్పుడు JUDGE రాదు అక్కడ, ఈ తీసేసిన. ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ E is there. Now I removed the E. Should not come over there in the judgment, because we are using the British spelling that we don't use the E there, the judgment. A judgment of death or imprisonment is being pronounced by the court of law. A person who is convicted by the court is called the convict. Can a convict be sue? According to English law, a person whose sentence is unexpired does not have the right to sue for any damage to his property or for recovery. But this concept was removed by the Criminal Justice Act 1948. Criminal Justice Act అని చెప్పాను నేను ఇక్కడ. ఇది కూడా రాంగ్. You are not supposed to write like this. How you should write? In this fashion. Criminal Justice Act, because every letter, every word, first letter should be the capital letter. That is the way of writing the statutes. Criminal Justice Act 1948. So that is the way of it. But now a convict can also sue. In India until 1921, in the offense of the forfeiture of the property, the offender is disabled from the right to sue for any injury. But today, a convict in India may sue for torts both to his property and his body. Now a convict can sue and can be sued also. But earlier a convict cannot be sued. So that was the contention was there. So now I already requested you, if the participants whose strength number is more, at the time you can take the screenshot and send to my WhatsApp. But nobody did it. Sir, we don't know, sir, how to take the screenshot, sir.
I'm very sorry if you say so. If you say so, you at least you ask your small children, your brother or sister, your children, they will show you how to take the screenshot. Okay, let us come to the point here. Illustration, situation 1 before 1921. If A is a convicted and wants to sue B for injury regarding the property, is that situation he cannot sue the person in the offense of the forfeiture of the property. But situation 2 after 1921, then the IPC is changed, and if A is convicted and wants to sue B for injury regarding the property or body, he gets the right to sue for both the injury to the property as well as to the body. That is the position after the 1921. ఐపీసీ ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, ఇది సార్ ఇది ఇనిషియలిజమా సార్, లేకుంటే సార్ అక్రోనిమా సార్, షార్టనింగా సార్, కాంట్రాక్షనా సార్? టెల్ మీ. Initialism, sir. Initialism. ఇనిషియలిజం. ఎందుకంటే సపరేట్గా చదువుతున్నాము. ఐ పి సి అన్నా నేను? నో, No. ఈచ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ని తీసుకుంటా అన్ని దాన్ని ఇనిషియలిజం అనాలా, ఆక్రోనిమ్ అనద్దు. ఒక్క వాడుగా చదివిన దాన్ని మాత్రము ఆక్రోనిమ్ అనాలా. ఇనిషియలిజం కానివ్వండి, ఆక్రోనిమ్ కానివ్వండి, షార్టనింగ్ ఆర్ ద కాంట్రాక్షన్ కార్, ఆల్ ఫోర్ కమ్స్ అండర్ ద జీనస్. ఎస్, Abbreviations. I'm very much happy. Really, I'm very much happy. At least you got my point. Yes, bankrupt. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్, సార్ మనిషి బ్యాంక్రప్ట్ అవుతుందా, కంపెనీ బ్యాంక్రప్ట్ అవుతుందా సార్? Manishi. ఎస్, కంపెనీ బికమ్ ఇన్సాల్వెన్సీ, మ్యాన్ విల్ కమ్ బ్యాంక్రప్ట్. అరే ఐపీ వేసిండ్రు వాడు అంటారు. అంటే జనరల్లీ ఐపీ అంటే కూడా ఇండివిజువల్ వేసినా ఎత్తాడు, కానీ ఐపీ ఒకడు ఇండివిజువల్గా వేయదు, పెద్ద కంపెనీ పెట్టినోడే ఎత్తాడు ఐపీ. అంటే ఇండివిజువల్ కూడా వేయచ్చు, బాగా అప్పులు ఉంటాయి. అది ఫాలోయింగ్ మీ. Yes, sir. ఐపీ అంటే ఏంటి సార్? I appreciate. Now I don't want to ask it. IP is a initialism or the acronym, because now you know a individual letter will be read as initialism. Okay. Say yes, sir. Yes, So, sir. according to the Indian law, all these properties vested in the position of the bank are official assignee, and in the English law, well, all properties vested in the trustee. All the offences against the property, the right to action is vested with the trustee or the assignee. But in the case of the person wrong, the person has a right to sue. But in the situation where a tort causes an injury to both the person and the property, so the right of action will split between the two. So illustration, let us see that. Situation 1, if A is a bankrupt and his property is vested in the possession of the official assignee, which is appointed by the court, C, by the bank. If B trespasses his property, the right of action is vested on official assignee, that is C, but A doesn't have any right over there because it is assigned to the C to take care of by the bank. At the time, he will forfeit it, and who is a bankrupt. Situation B, but if B trespasses A's body, then in that situation, the right of action is vested on A. Suppose if he is a bankrupt, think that he is a bankrupt. Can you beat him, the bankrupt? Yes, sir. Can you beat him? Can No, you sir. beat the bankrupt? No, sir. No. మరి ఇంతసేపు ఎందుకు చెప్తలేరండి సార్? వాడు బ్యాంక్రప్ట్ అన్నవాడిని తన్నచ్చా అండి మనం? ఇఫ్ ఏ బెగ్గర్ ఈస్ దేర్, either you want to give the arms to him or you say go. Can you kick him? No. No. Answer no, you don't have such a right. So, but in the criminal, we cannot do so, but in civil, he doesn't have any right to. In criminal, you cannot kick it, but in civil, he doesn't have any right to sue you because he's a bankrupt. Now, let us see the husband and wife. What is the position of husband and wife? Back in times, in English law, the husband and wife cannot sue each other. The reason is, they are the two sides of the same coin. I don't know how far that you got my point. Yes, tell me. Sir. They are the two sides of the same coin. అంటే ఒకటే ఎంటిటీ అన్నట్టు అది.
ఒకటే ఎంటిటీ ఒక ఎంటిటీతో ఎట్లా కొట్లాడుతుంటుందండి? కొట్లాడడానికి ఎంతమంది కావాలా ఎంటిటీస్? 2 members. 2. 2 కావాలా? కాబట్టి ఎట్ ద ఓల్డెన్ టైమ్ ద వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ both are the both sides of the coin means they cannot file a suit each other. So by the virtue of the Married Women's Property Act, again here they are not supposed to write in this manner. The married women, they have to write in this manner. Yes, the Married Women's Property Act 1882, a wife can sue her husband, but the husband cannot sue his wife because it's the wife property. A wife could not sue her husband for the anti-nuptial tort or personal wrongs. A wife could not sue her husband for anti-nuptial tort. Suppose if any tort is committed over there before the engagement or a personal wrong is carried before the engagement. అంటే ఏమనాలని దాన్ని పాలపండు పూల పండ్లు సార్. పూల పండ్లు సార్, పూల పండ్లు. You cannot sue before the పూల పండ్లు. Of course, later on you can make it out. The law reforms, Husband and Wife Act, they made the reforms over there. Now let us see what are the reforms. According to that one, let us see that it is made a drastic change and allowed both to sue each other. In India, both the spouses have the right to sue in any offense. A wife can sue the husband, or a husband can sue the వైఫ్. wife, because if any one of them or both of them indulge in any marital sex, extramarital sex, so that is the, of course, now it is not an offense, it is only the ground for taking the divorce. డైవర్స్. What is the section? 13 సార్. అందులో కాదు, ఐపీసీలో. It is not a criminal offense. Adultery is not a criminal offense. Even myself was, because 496 is harassment, I believe. The 460 criminalization of the adultery. Anyway, you please check it, because if you don't recite, review it, you will forget it. Are you following me? So always, ఎస్ సార్. సార్ ఆవులు ఏం చేస్తాయి సార్? గబగబా తింటాయి ముందుగాల, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తాయి సార్? నెమరు వేసుకుంటే సార్. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. The cows eat the fodder in a hasty manner and they send it to the, వాళ్ళకి ఛాంబర్స్ వేరు ఉంటాయి. ఒక ఛాంబర్లో 4 ఛాంబర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు. సో 1 ఛాంబర్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ when they are bowels, అంటే ఇది quadruped, అంటే 4 కాళ్ళు ఉన్నాయి, quadruped అంటారు. ఈ quadruped bovines when they are free time, at that time దాన్ని ఉండాలని ఏమంటారంటే కడ్ అంటారు, CUD కడ్. They will bring back the cud into the mouth. They bring back the cud into the mouth and masticate. ఏమంటారు? Masticate. MASTICATE. Masticate అంటే నెమరు వేయడము. Is it clear? ఎస్ సార్. Yes, sir. If you miss my class, you miss many things. Please don't miss my class. ఎస్ సార్. Yes, next comes to it. Corporation. Now the corporation does not have the right to sue for the personal injury as because మీరు ఇంటికాడ దీపా మ్యూట్ చేయండి, మీ మాటలు నాకు వినబడుతున్నాయి. దీపా మ్యూట్ చేయండి, మీ మాటలు నాకు వినబడుతున్నాయి. I'm sorry. Yes, Deepa, she did not mute it. I muted it. Again, I want to see whether she opened it. A corporation does not have the right to sue for the personal injury as because of its nature, it is clear that a corporation cannot be injured personally, but a corporation can sue for the tort affecting its property. The qualification for the suing the corporation is a tort must not be impossible in nature, number 1. Number 2, in case of the defamation, the corporation can sue the other person if it can prove that the injury has the tendency to cause the actual damage. Number 3, a comparison may be sue. A corporation may sue for the libel. Libel అంటే ఏంటిదండి? Written defamatory statement ని libel అంటారు. A written defamatory statement is called libel, or any other wrong affecting its property or business
in such a cases, a corporation can sue because corporation is not an individual. It is a juristic personality. It is an artificial personality. So such a things will not come where it can sue, but it can be sued. Of course, now even a corporation can sue and can be sued. Plus, our Mayor of Bradford versus Pickles corporation, that is. So we can sue and a corporation can be sued also because it's also become an entity, a juridical person, a legal entity, a artificial person. So that is that. So in the Manchester versus William case law, in this case, it was held that the corporation has a right to sue not only for the property but also for the personal reputation. Yes, in the reputation also it can sue. A corporation can sue and corporation can be sued. So now let us see the infant Virgule minor, that is, a minor can sue for the tort committed against him, subject to that by his next friend. Who is the next friend? Guardian, natural father, mother, or guardian. Or if the none of them is there, the person who is appointed by the court. Yeah, but he cannot maintain the remedy. He cannot maintain the remedy for the injury sustained when he was in his mother's womb. No. Now, suppose the mother's womb also he got the injury. Now, a latest act has come into the picture. Even he can sue the railway company if suppose something is wrong where he given the birth deformed. Because when his mother is traveling and in the womb and he got the accident because of the purely negligence on the part of the railway company, then he born with a deformed leg. Means like bowlegs. You know bowlegs? తెలుసా అండి బౌలక్స్ అంటే? No, No, sir. sir. బౌ అంటే ఏంది? ధనస్సు. ఇట్లా కరువుగా ఉంటాయి చూడండి లెగ్స్. చూసారా లెగ్స్ కొంతమంది కరువుగా ఉంటాయి. Yes, sir. దాన్ని బౌలక్స్ అంటారు. BOW బౌలక్స్. ఇక కొందరు ఏమో ఏంటంటే కాళ్ళు తగులుతూ ఉంటాయి. ఏది గాడిదలు తీరుగా. వాళ్ళని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకోరు, అందులో మిలిటరీ కూడా తీసుకోరు వాళ్ళు. And such people will not be allowed in the police department, neither they will be fit for in the military also. The reason is Unfit, sir. That's why. because their legs will touch each other when they are running. They could not run like the other people, those who are running. So a Walker versus Great Northern Railway, and in this case, a pregnant woman injured due to the train accident, as a result of which her child was born deformed. The court held that the minor cannot maintain a remedy for the injury sustained when he was in his mother's womb. అయితే అప్పుడు మాత్రం సార్ వాళ్ళ అమ్మ ఆ పిల్లగానికి టికెట్ తీసుకున్నదా సార్ మరి? ఎస్. కెన్ ఏ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బై ద 2 tickets? No, sir. No, sir. రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసిందంటే నువ్వు టికెట్ ఒక్కటి కొనుక్కొని నీ కడుపులో ఉన్న ద వూమ్ ఫైటస్ అంటారు దాన్ని. ఏంది ఏమనాలా? ఫైటస్ in the uterus, it is there growing over there after three months conception later on, and you bought the ticket only one, and you want to file a case that that your son was born deformed because of this accident. At the time, your son will not be the party to us because he did not buy the ticket. Are you following me? So that was the notion would be there, but now the notion is changed. But in the case of having similar facts, the Supreme Court of Canada provided the remedy to the infant, the prenatal injuries center. So if any prenatal injuries is happened over there when the boy was in the mother's womb as a fetus, but some conditions are there. That conditions would be fulfilled over there. After he is getting a knowledge of it, he can file on behalf of somebody friend to the company or the doctor or any other person, and who is the responsible for his deformity, he can bring an action. In India, under the section 84 of the Civil Procedure Code, foreign state can have the right to sue provided that such a state has been recognized by the central government. If there is an agreement between the two states are there, at the time only it can be possible. So nowadays, even I told you, a person who got injured when mother is in womb, when the mother is conceived or pregnant, at the time he can bring an action after the
birth. Yes, that is the actually congenital act is there in the next in the further I will tell you what is the act is passed over there. I wrote in that one. Who cannot be sued? There I wrote it. Then who can or who cannot be sued? Who can be sued means this person can sue. Who are they? The government can sue. Yeah, the government can sue and the government can also be sued also. Example, సార్ మనం కేసులో విన్నాం. ఒక కేసులో చెప్పరాదండి సార్, కనీసం అట్లనే గుర్తుంటుంది మీకు కేసులో. ఎస్ Remember, sir. see, I told you the case laws where the government name is there, either state government or central government, doesn't matter. Bhim Singh versus state of Jammu and Kashmir. Are you following me? Yes, sir. But why you are Yes, not sir. following? Yes, sir. This is the way to remember the case law. I told you, I am going the technique to you. I'm showing the mnemonics, a equation to you to remember the case law. So a government can sue and a government can be sued also. So, sir, for instance, I told you Bhopal grass tragedy case. Who are the parties to the? Who are the parties? Union MC Mehta versus Union government, sir. Bhopal. MC Mehta రాదండి అక్కడ. భూపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ రాదు, ఓలియం గ్యాస్లో వస్తాడు. Okay. Union Carbide, sir. Union Carbonate versus Union of India. India. Of India. The Union of India is a central government. The central government will file a case against the other foreign body also, because there are the cause of action is there in Bhopal, and they will write a letter to their government. You have to pay the compensation to our our victims. So the government, a foreign sovereign, of course, foreign sovereign, we can take the permission, then only we can sue it. Ambassadors, yes, we cannot sue the ambassadors unless we take the permission from the respective government. Public officials, when you want to sue the public officials, naturally you have to give the notice to the government. Again, then the infants, yes, infants can sue, can be sued also now, because in the tort law there is no difference between an infant and a adult, because infant will be treated as an adult in the tort law. Lunatic, yes, when there are convulsions are there, at the time his act will come under the exception. When the convulsions are not there, then his act comes under the validity. Corporation, yes, corporation can sue, can be sued now. Trade union, yes, even a trade union also we can sue. PDSU, that is one of the People's PUDR. What is that? People's United Republic PUDR. What is that? One case law is there, very famous case law. The trade union leader only. Then a married woman, yes, married woman can sue and it can be sued also, because the government is the thought law is changed over there. Because the common law concept is there. You can break the wrist of your wife. Common law concept. You can break the wrist of your wife, but you cannot break her wristwatch. So that was the common law. You can change it over there now. Even a wife can bring an action against the husband, a husband can bring an action against the wife. So the government, under the Article 361 of the Indian Constitution, the President, Governor, Raj Pramukh of the state are not answerable to the court. One cannot say file a case against the President. One cannot file a case against the governor so long they are holding the office. So for the exercise of the performance of the power and duties of their office, for any act done by him in the exercise of their power and duties, then you have to take the permission from the respective government when you want to sue it. Of course, the government will not give so long they are holding the post. The 5 rules regarding the liability of the government. Number 1, the government is liable for the act done by its servant in the course of the transaction in which the private person is engaged. At that instance, yes, the government can be sued. In the Secretary of State of India versus Shivaranji, it is one of the case law. There, if only the government could do such a work, but not any private individual can do it. Hence, at that instance, the government is having the immunity. Like a military power. Can an individual will run the military? Yes? No, No, sir. sir. No, sir. ప్రైవేటైజేషన్ చేయలేదండి.
military gani, konni we cannot private it. Of course, including the postal also we should not give it. Electricity also we should not give it. Certain things should be in the central government in hand or the state government in hand or both the concurrent would be there. But it should not be given to the private because the private could be given over there. There the right is might, it will become over there. That's why it's more better to have the mixed economy rather than the monopoly. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, next point is the government is liable for the loss caused by the improper interference of the forest officer in the removal of the timber by the plaintiff who had purchased a forest. Suppose, of course, now there is no such a purchase. Of course, there is a purchase also now. At the time, I used to get it. The Singaradi collieries used to buy the forest for their timber, which is used in the support of their roof. So now it is not making now because they are using most probably the steel and they are using the concrete pillars, some other thing to give the support in the mines. I am speaking about the underground mines, not open cast. So at that instance, yes, if any person violates it, even the government can sue, or we can sue the government also if the government will not keep their promise. Number third, the government cannot sue a respect of act done by the servant in the success of the sovereign powers. Sir, police lathi charge chesin, sir. Can you bring an action against the police? No, sir. No, sir. Because to control the law and order, the police will give the such thing. Or first and foremost, they will use the Bhashpa Vayulu. Emanalandi? Bashpa. Nitrogen gas. Tear gas, sir. English. Tear gas. Yes, tear gases, they have to use it. They are not directly shooter, but if they want to shooting power is given to them, let them shoot first. Let them shoot first No, sir. No, sir. No, sir. to the sky. Yes, sir. The nozzle should be to the sky. Later on, they have to down it the nozzle. How much? To the legs, not to the heart, not to the abdomen. Either first they will fire in the sky, air antam. Sky ante air. They fire in the sky, air. Next, only legs. Next, they can raise the nozzle. That is the position. So, if a policeman during the riots gave the order of the lathi charge, in that process, J got injured and sued A, here A is not liable as he is acting under the sovereign power. Means government power, sovereign power means. So, in the fourth, liable to restore the property or money wrongfully obtained by the servant on behalf of it. Illustration, if a government servant restores B's property wrongfully on behalf of the government, here the government is liable to restore the property. Because even a police officer also without the search warrant could not enter into and search a particular person. Suppose the search warrant is given over there, he should not try to carry whatever the thing would be there in their hand, including the apple which is there on the dining table. Are you following me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. He is not supposed to take the apple from the dining table, even to eat also, when he is having the search warrant. Otherwise, he will be held liable to pay that apple should be returned back to the owner. Okay. The government is not liable if the act is done by the servant in the course of his duty unless expressly authorized by him. Suppose if you go wrong, naturally he will caught you. Sir, అక్కడ పట్టుకోలేదనుకోండి వైర్లెస్ చెప్తాడు అరే సో అండ్ సో నెంబర్ vehicle is coming, you stop it. In the front, they will stop you. And they will stop you and they will seize your vehicle because he did not stop over there when he wants to stop. He's violated it. They do have every right to make it out. One is the very famous case law is there, that is the Kasturi Lal case law. ఈ కస్తూరి లాల్ కేసులో తెలియకపోతే మీకు గవర్నమెంట్ లయబిలిటీ తెలియలేదు అన్నట్టు అర్థం. గవర్నమెంట్ లయబిలిటీ చదవాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు కస్తూరి లాల్ కేసు చదవాలా. If you don't read the Kasturi Lal case, then you cannot say the government is liable or government is not liable. So the Kasturi Lal case is very peculiar case law. That fellow is a goldsmith. That fellow is having a lot of gold and silver and he wants to sell it to the another market. But he is having the license to sell the gold. But when he was carrying the gold,
some police suspected and arrested that fellow. But he told him that, sir, I am a goldsmith and I have a lot of gold with me and I have the permission to sell and buy also. And in addition to the gold, he is having the silver ornaments, silver also there. సార్ నాకు ఒక్కటి చెప్పండి సార్, మీ ఐక్యూని నేను టెస్ట్ చేస్తా. గోల్డ్ లేడీస్కి పై భాగంలోనే ధరిస్తారు, సిల్వరు నడుముకి కింది భాగంలోనే ధరిస్తారు. ఎందుకండి? ఎస్, గోల్డ్ కాళ్ళకు పెట్టుకోదు కాబట్టి సార్. సిల్వర్ హీట్ ను తీసేస్తుంది సార్, బాడీలో ఉన్న హీట్ ను తీసేస్తుంది సిల్వర్. పైసలు బాగున్నాయి, మట్టలు కూడా గోల్డ్తో చేయించుకున్నారు అనుకోండి, చేసుకోరు. ఎందుకంటే చెప్తా దాని రీజన్. సిల్వర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద డౌన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇట్ విల్ మేక్ యూ, సిల్వర్ మట్టలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే మెన్స్ట్రుయేషన్ సైకిల్ విల్ బి ద గుడ్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇట్ విల్ పంప్ ద blood from the lower part to the upper part, and it is a tough metal. Silver is, when you compare with the gold. So all silver వడ్డాలని చూసారా సరే, గోల్డ్ వడ్డాలని చూసారా సార్? అది మధ్య భాగం కాదు సార్. గోల్డ్ కూడా పెట్టుకుంటాం, సిల్వర్ కూడా పెట్టుకుంటాం. వడ్డాలని తెలుసా అండి? ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను నాకు. ఎస్, వేస్ట్ బెల్ట్, వేస్ట్ బ్యాండ్, బ్యాండ్ యాక్చువల్లీ బెల్ట్ యాక్చువల్లీ. Sometimes I saw band, but the belt also we can use it. But when you come to the wrist ke endante wrist chain is there, neck chain is there, but no studs are there, ear rings are there. So these are the things, but generally the gold will be the upper part would be there, the silver is the lower part. And this fellow is selling the both of them. Then the police officer arrested him and he took all the gold and he put it in the safety locker, the strong room. The second day or third day, some of the gold is disappeared from the malkhana. That is called malkhana, a strong room, because that fellow, he took the gold, some of the gold, and he ran away to the Pakistan. Who is policeman? Then they said, the station officer is not liable to pay the compensation to the goldsmith because it is a sovereign function. I say, when it is a sovereign function, you try to protect the gold. In the gold itself is taken away from the station, that would be a strong room, then who would be held responsible? But this Kasturi Lal case, they say a state is not liable because state doing the sovereign function. When they are doing the sovereign function, if anything is lost over there, then the victim is not going to get any compensation. But some of the judges say, కంచె చేను వేస్తే చేనుకి ఎవరు కావాలండి? ఎవరు ఉండరు? ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. ఎస్, Fencing. if fencing only eats the crop, who is the protector for the crop? Are you following me? No one. Yes, sir. Yes, So sir. the other judges say no. It is the duty of the police department to see that whatever the property seized, either you have to hand out to the court or you can hand out to the person when you know that the property belongs to him. సార్ ఒక్కసారి పోలీస్ స్టేషన్ పోయిందంటే సార్, వీ కెనాట్